الحمد لله الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیو بہنیں, dear brothers and sisters, شارع brother or sister, alhamdulillah ثم alhamdulillah ثم alhamdulillah على نعمة الإسلام. Vi tackar Allah att han gett oss vår iman, vår islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Att han har gjort det möjligt för oss att lära känna honom och visat oss genom sin älskade profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hur det kan leva ett meningsfullt, fridfullt liv här på jorden som kommer att skänka lycka och framgång både här och nu och evigheters evigheter i nästa värld. So, my dear brothers and sisters, we thank Allah for the blessings of Iman and Islam that He has given us, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. He's enabled us to get to know Him and shown us through His beloved messenger, Muhammad Mustafa, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, how we can live a good, meaningful, peaceful, joyful, fruitful life here upon earth, such a life that will bring joy, success and happiness both here and now and forever and ever in the hereafter. بس اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے. یہ مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عنایت فرمایا, اپنے پہچان کا ایک راستہ عطا کر دیا اور جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ عملی طور پر سکھایا اور دکھایا, جس کا نام اسلام ہے اور جس میں دنیا آخرت کی فلاح و بہبود ہے, اور جس پر جتنا بھی شکر کرے اتنا ہی کم. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ظاہر اس کی مناسبت سے آج کے خطبہ روزے کے بارے میں ہوگا. آج کا خطبہ جو ہے روزے کے بارے میں ہوگا, اور کچھ باتیں ہیں اس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہو جاتی ہے تو سرکش جن اور شیاطین یہ زنجیروں میں ان کو جکڑا دیا جاتا ہے, یعنی وہ بند کیے جاتے ہیں, قید کیے جاتے ہیں, اور جہنم کے دروازے پر تالا لگایا جاتا ہے. جہنم کے دروازوں پر تالا لگایا جاتا ہے, ان میں سے کوئی کھلنے والا نہیں ہے, یعنی پورے رمضان میں ان میں سے کوئی کھلنے والا نہیں ہے. اور جنت کے سارے باب, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ان میں سے کوئی بند نہیں کیا جائے گا پورے رمضان المبارک کا مہینہ کے اندر. اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل, کہ اے بھلائی چاہنے والا آگے بڑھ. یعنی جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے, تو کچھ نیکی کرنے جا رہے ہیں تو آگے بڑھ, یعنی کرتا رہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ, اور تو جو برائی چاہتا ہے, یعنی کچھ برا عمل کرنے جا رہا ہے, کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں, تو رک جا. اقصر, رک جا, یعنی نہ کر. وَلِلَّهِ وَتَقَوْا مِنَ النَّارِ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ آگ سے خلاصی پانے والے ہیں, اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے. یہ دوسرے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ انشاءاللہ یہ خطبہ آئے گا بھی شاید اس کا رمضان مبارک میں, کہ اتنے جو ہیں بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات 10 لاکھ بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات جو ہے آگ سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں رمضان المبارک کی برکت سے. اور آخر رات کو جتنے پہلے پورے رمضان میں آزاد کیے ہیں اتنے ہی اور زیادہ, یعنی تقریباً 60,000 کے قریب 60 ملین کے قریب جو ہیں, یعنی یہ 6 ارب ہوں گے نا, یہ 60 ملین نا,
60 मिलियन तकरीबन ये तो हुजूर ने अल्फाज फरमाए, इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज़्यादा तादाद जो है, ज़रूरी नहीं कि इस तक महदूद हो कि उतना ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदों को रमज़ान मुबारक की बरकत से जहन्नम से खलासी मिल जाता है और हर रात को ये मामला होता रहता है. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a hadith that when it becomes the first night of Ramadan, which was the night before last, the night we did the first Tarawih, that's the first night of Ramadan. Because in Islam, except for the nights of Eid, the night precedes the day. So when the Ramadan starts, basically on the first night before Ramadan starts, then all the devils, the shayateen, the shaitans, the devils, and the worst jinns, the most what shall I call it, the most disobedient of them, they will become put into chains. They will be chained, they will be detained, they will be imprisoned, if you want to. So they can, in other hadith it says, so they cannot spoil the fast for the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anyway, and all the gates or all the doors of hellfire are locked up, and none of them will open during the whole of the month. And all the gates to paradise will be opened, and none of them will be closed during this month of Ramadan. And somebody is being ordered to proclaim that, "O you who wants good, come forth, and O you who wants bad, stay behind or stop, cease, don't do." So if you have an intention to do something good, go ahead and do more of it. And if for some reason you will get into your head that you want to do something bad, then please, for the sake of Allah and for yourself, obviously, don't. And there are a certain number of or a large number of people who will gain the freedom from hellfire by Allah subhanahu wa ta'ala during this month. And this continues, all of this continues every night in Ramadan. Or this freedom from hellfire continues every night in Ramadan, as we can find out from other hadiths as well, which may come in some khutbahs later on in Ramadan. Så i alla fall, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att när den första natten i Ramadan infaller, då låses alla jävlar och de värsta jinnerna in. Eller de slås i kedjor egentligen, ordagrant. Så att de inte ska kunna förstöra profeten sallallahu alaihi wasallams ummas fasta, alltså muslimernas fasta. De slås i kedjor och alla helvetets portar låses. Och ingen av dem kommer att låsas upp, och alla paradisets portar öppnas och ingen av dem kommer att stängas under hela månaden Ramadan. Och någon blir beordrad att kalla ut, liksom någon proklamerar, kan man säga, eller det proklameras kanske är bättre att säga, att "Åh, du som vill väl, kom fram, och åh, du som vill illa, du som vill dåligt, stanna tillbaks, liksom, kom inte fram, gör ingenting." Så om vi har avsikt att göra några goda gärningar under Ramadan, så uppmuntras vi att göra dem och fullfölja vår avsikt och översätta den i handling. Och om vi av någon anledning får för oss att göra något dumt under Ramadan, så beordras vi alltså och uppmuntras att inte följa den avsikten, utan att låta det bara stanna vid en avsikt som aldrig fullbordades, som inte kommer att räknas, som kommer att strykas från från våra gärningars register eller bokföringen för våra gärningar. För om man har avsikt att göra någonting dåligt men inte gör den, då är det som då har inget hänt. Om du har avsikt för någonting gott och inte gör det, då får du ändå belöning för att ha gjort någonting gott. Om du dessutom gör det, blir det ännu bättre naturligtvis. Så en dålig avsikt blir aldrig problematisk egentligen förrän man handlar enligt den och fullföljer den och överför den tanken eller den avsikten, den intentionen i handling.
Vidare säger profeten sallallahu alaihi wasallam att alla Adamssons gärningar, alltså människans alla gärningar, de multipliceras. En god gärning belönas 10-falt, 10 gånger, upp till 700 gånger. Det är bara ett exempel, det finns ingen gräns vid 700 heller. Men profeten säger att varje gärning, en god gärning, belönas mellan 10 och 700 gånger mer än vad den egentligen borde ha varit värd. Men, säger Allah, alltså säger profeten sallallahu alaihi wasallam, säger Allah, förutom fastan, för den ger jag själv belöningen för. Alltså fastan är en sån fantastisk gärning som ligger utanför det här systemet med att man kan räkna ut, eller det finns någon slags räkenskap för hur mycket olika gärningar är värda eller hur mycket belöning man får för olika gärningar. Fastan finns det ingen sån räkning för. Det finns ingen hisab för hur mycket belöning man får för fastan. Den är så intim, det är en så nära hemlighet mellan Guds tjänare och mellan Gud själv, att det går inte att räkna på det samma sätt som salah eller zakat eller någonting annat. För det är liksom, Allah som han säger att den fastande lämnar sina lustar, lämnar sin hunger och törst för min skull. Så därför så, det är som en anledning till att Allah subhanahu wa ta'ala ger den här belöningen själv. Det är att vi gör det precis bara för Allahs skull. Och det är faktiskt som en fastan. Det är ingen annan som kan se om vi fastar. Det är bara vi själva och Allah subhanahu wa ta'ala som vet. Om vi gör salat så syns det. Om vi gör zakat så vet åtminstone mottagaren att vi har gett zakat. Men när vi fastar så är det bara vi själva och Allah subhanahu wa ta'ala som vet om. Så slutligen säger profeten sallallahu alaihi wasallam också i den här hadisen att den fastande har 2 glädjestunder. En när han bryter sin fasta, eller hon förstås, och en när han möter sin Herre. Alltså en glädjestund här i dunya, det är när vi gör iftar, och det känner vi alla igen. Och en ännu större glädjestund när vi möter Allah subhanahu wa ta'ala och får den här personliga belöningen för fastan från Allah subhanahu wa ta'ala. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam says further that all of the deeds of the son of Adam, of the humankind, are being multiplied. They will always be multiplied from 10 times to 700 times, or indeed more, but the Prophet said as an example from 10, which is the least, to 700, which is a sort of standard, but is not certainly not the maximum. There is no limit at 700. They will be multiplied between 10 and 700 times. And then the Prophet says, but Allah says, except for the fast, because I myself will give the reward for that. So fast is excluded from the system of a certain amount of reward and a certain multiplication of the reward for good deeds. There is no accounting, there is no record, there is no mathematics involved in the reward for the fast, because Allah subhanahu wa ta'ala gives it himself. And as a reason, Allah says in the hadith Qudsi, which is a hadith where the Prophet is quoting Allah subhanahu wa ta'ala but outside of the Quran, because the fasting person leaves his or her desires and his food, and understood also drink, for my sake. So because we do this for Allah and nobody else knows, it's a secret between me and Allah that I'm fasting. Nobody else knows. Because it's such a secret, because it's such an intimate dealing between me and my Lord, that's why Allah has decided that He will give the reward for it Himself. Not via the angels, not via some sort of anonymous system, but in person, as it were, if you can use that term of Allah subhanahu wa ta'ala. And then further the Prophet says in this hadith that the fasting person has 2 moments of joy. One at the breaking of the fast, which we all recognize, after fasting all day and you get to eat the date, the water, the fruit salad, whatever it is. We know how nice it is to be able to eat after the fasting. And one when he meets his Lord, when we meet Allah subhanahu wa ta'ala. That will be the real moment of joy, when Allah personally will give us the reward for fasting, which we cannot imagine because it is not according to a system. We have never been informed what is the size of the reward for the fasting. It's on another scale, or it's rather off the scale.
So that is the reward for fasting. So حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے جو سارے اعمال ہوتے ہیں، یعنی انسان کے سارے اعمال، ان کو مضاعف کیا جاتا ہے، ان کو بڑھایا جاتا ہے، ان کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے. ایک نیکی 10 سے لے کر کے 700 گنا برابر، یعنی جتنا ایک نیکی کی ویلیو ہونی چاہیے کم از کم 10 گنا زیادہ تو اجر دیا ہی جاتا ہے. کبھی 700 تک بھی بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں مگر روزہ، اس لیے کہ روزہ تو میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. یعنی اس میں کوئی سسٹم نہیں ہوگا کہ ایک نیکی 10 برابر یا ایک نیکی 700 برابر یا ایک نیکی کتنے کروڑ برابر، بلکہ یہ کوئی اور ہوگا. یہ اسکیل سے باہر ہے، چونکہ وہ ایک راز کا معاملہ ہوتا ہے. روزہ جو ہے میرے اور میرے رب کے درمیان میں ایک راز ہوتی ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں. مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور کسی کو پتہ نہیں. تو اس راز کو اللہ سبحانہ وتعالی خود اللہ فرماتے ہیں، گویا کہ بیان فرما رہے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ میری وجہ سے اپنے شہوت اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ چیزیں جو ان کے انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو آگے پیچھے کرتا ہے صرف میری وجہ سے، صرف میرے لیے. تو میں خود اس کا اجر عطا کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی دوسرے کو سونپنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں ذاتی طور پر اس کو دینا چاہتا ہوں. اس لیے حضور اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک تو افطار کے وقت، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لمبے دن کے روزے کے بعد کتنا اچھا لگتا ہے جب پانی پی سکتے ہیں، کھجور کھائیں یا فروٹ سالڈ ہے یا جو بھی ہو جس سے افطار کرتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اندازہ کرو پھر اس خوشی کی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذات سے اس روزے کا اجر ڈائریکٹلی عطا کریں گے. تو یہ اور آخر میں اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدبو زیادہ ہو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے، ایک محبت کی مثال ہے کہ جس سے محبت ہے نا اس کی بدبو دوسروں کی خوشبو سے اچھی لگتی ہے. یہ اس کا مطلب ہے. So the Prophet ﷺ says right at the end of this hadith that the bad odor that emanates from the mouth of the fasting person, it is more beloved into Allah, or it is more fragrant. It's according to Allah, it is more fragrant. It smells better than the fragrance of misk, which is the best of all the perfumes. It doesn't mean that the worse you smell in Ramadan, the more Allah likes it. It's just an example of love. Basically, the bad odor of the one you love is, you like that better than the fragrance of anybody else. So that is because of the muhabbat, because of the love Allah has for the fasting and the fasting person. Then even the bad smell of the fasting person is more beloved unto Allah than the good smell of somebody who doesn't fast. Så profeten sallallahu alaihi wasallam säger absolut i slutet på den här hadithen att den dåliga andedräkten som kommer från den fastande luktar bättre enligt Allah än den finaste väldoften, den bästa parfym. Profeten säger mysk som är den allra bästa parfymen. Allah tycker bättre om den dåliga andedräkten hos den fastande. Men det betyder inte att fastan är mer värd ju sämre andedräkt vi har. Det är inte, utan det är det att den som man älskar, den personens dåliga lukt tycker man bättre om än någon annans parfym eller väldoft. Så det är kärleken det handlar om här. Allah subhanahu wa ta'ala ger oss alla möjligheter att dra nytta av den här fastan. Att verkligen få den här Ramadan att bli till en speciella tid som den är. Så att vi kan bli bland de här som får befrielse från helvetet. Bland de här som förtjänar Allah subhanahu wa ta'alas ridwan och förnöjelse. Och att vi kan också skydda våra gärningar från att förstöras av andra gärningar. Som Allah subhanahu wa ta'ala i Koran, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Förstör inte era sadaka. På ett annat ställe finns det لَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Att förstör inte era goda gärningar
Till exempel genom att hela tiden tala om för andra hur mycket bra saker du har gjort. Eller genom att du på ena sidan gör goda gärningar och på andra sidan så ställer du till obehag för andra människor. Utan försök att skydda dina goda gärningar, speciellt under Ramadan, genom att bete dig så väl du kan gentemot andra människor. Som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, att om någon börjar gräla med dig eller bråka med dig, eller förolämpa dig, så ska du bara säga, jag fastar. Förlåt, jag vill inte ta den här diskussionen nu, jag fastar. Vi tar det efter Eid, inshallah. Inte bara efter iftar, utan efter Eid. Förhoppningsvis har vi redan glömt det efter Eid. So I would just wanted to add another point, and that is how important it is that we safeguard our deeds from being spoiled by doing other things that nullify the deeds. Like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, do not nullify your sadaqah, your charity, and another verse Allah said, do not nullify your deeds. Do not nullify your charity by either like imposing it, or like telling people how much you have done, or I did you this good deed, so you have to do this for me now. Like claiming some sort of reward from people for the good deeds, or reminding people of your good deeds, or by causing any discomfort to others. Because sometimes we do so many good deeds, especially during Ramadan, we read Quran, we are fasting in itself, we do all these things, but maybe just because a moment's inattentiveness or lack of impulse control, we say something to somebody, or we do something to somebody, or we behave in such a manner that we lose some or all of the value of those good deeds. So may Allah again enable us, and we should make the firm intention that we should really, really be watchful and really have this taqwa, which is really a word for mindfulness during Ramadan, that we also care so much about our conduct, and we try to keep ourselves in check for all of this month of Ramadan. And if someone, as the Prophet says, if someone wants to argue with you, or if someone says something like negative to you or swears to you, then you should just say, I'm fasting. So sorry brother or sister, I don't want to take this fight now. We can have this discussion after iftar, or rather after Eid. Hopefully by then we've forgotten it anyway. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable me and all of my brothers and sisters who are sitting here, and my brothers and sisters throughout the world, to get most of the benefit and the full benefit of this blessed and wonderful and fantastic month of Ramadan. I will not take it in the third language because we have no more time now. So if you haven't read your sunnahs yet, you have time to read your sunnahs.